embeera ya Dr. Kizza Besigye yeeraliikiriza era nagenzeyo okumulaba wiiki eyiseewo emirundi ebiri nensanga ng'amaanyi si mangi nangamba nti yafunye mu luzungu bakiyita allergy waliwo ekintu eyo mukomera ekitagenda naye ekimuleetera okukolola buli kiseera ate bwakolola amaanyi gakendeera n'eddoboozi libula kyoba olaba nti oluusi abantu bagendayo okumulaba tebamulaba kubanga eddoboozi liba ligenze amaanyi nga matono n'okutambula ate eyo mukomera gyali embeera si nnungi bamusibidde mu kaspeesi akatono tebamukkiriza kutambula ng'abalala mu kkomera n'ayogera n'abalala n'azanya emizaano n'agenda mu kyakyo okusaba embeera gye bamusibyemu singa ey'abalala n'olwekyo tujja kwongera okusaba bbeeru tusabye emirundi 4 ne bagaana ate bawa abalala naye ye baagaana etteeka likkiriza naye Judge Baguma yagaana naye tujja kubeera nga tusaba tetujja kukoma ekirala tusaba ffe nga bannayuganda tetutya tuleme okutiisatiisibwa tukuŋŋaane tusabe rights zaffe mu ngeri ey'eddembe ate tuleme okubeera divided kubanga bwe tubeera divided tubeera weak awo nange nateekayo okusaba kwange ku kereziya kubanga ensomera ne archbishop waffe Paulo Semwogere n'akkiriza okutusabira n'olwekyo mbayita mwenna enesaara ngisabye mu kereziya wensaba naye yaffe ffenna mu ddiini zaffe ffenna abaisiraamu aba Church of Uganda Orthodox ffenna tujje tusabire wamu eggwanga lyaffe abasibe baffe ate n'ebibiina byonna mujje aba PFF aba NUP FDC n'atalina kibiina n'NRM bw'oba olumirirwa abantu baffe bano abali mu kkomera jangu tusabe wamu ate bwe tumala okusaba tutandika okukola wamu okulaba nti eggwanga lyaffe liddayo ku nkola ey'amateeka ate ewa abantu ekitiibwa kyabwe omusango gwa Dr. Kizza Besigye ogwa treason musango si musango gwa okubba kintu musango gwa politics emisango gino gyonna gye battadde bano ba leaders ba NUP betulaba mukomera misango gya politics era nasabye ba NUP nti bampe lisiti yaabwe y'abasibe nga ndowooza nti balina lisiti y'abantu nga 3 oba 50 tugisome mu kereziya bampadde lisiti eriko abantu abasinga 600 ne baŋŋamba nti naye eno si lisiti yonna nti waliwo n'abalala bakyakola lisiti abantu amannya gajja bantu bangi nnyo abali mukomera tebalina misango naye bwe baleeta emisango gijja kuba misango gya politics kubanga babasibira okunoonya obululu bwa Kyagulanyi so ensonga za politics zandibadde zoogeddwako ku mmeeza gavumenti bw'ekyusa endowooza n'ekitunulamu n'eraba nti bino ebyokusiba abantu okubatulugunya tebijja kutwala ggwanga mu maaso ne bakkiriza okutuula ku mmeeza ne tuteesa ate ffe tugaana tujja kukkiriza okwogera
lyekuba erirungi ery'okusolvinga ebizibu by'abantu n'okutuuka ku nkulaakulana. Akulembera nteesagana ne gavumenti yandibadde omuntu ow'amagezi oba ekitongole ekikola ku bintu eby'okugatta abantu, naye tekyetaagisa bintu bingi nnyo. Ffe kennyini mu Uganda wano tulinamu abantu bangi be tuyinza okwesiga nabo ne bajja ne bagezaako okutugatta ne twogera. Si kizibu ekyo. Ekizibu endowooza ya gavumenti yaffe. Kubanga kitunulemu, bw'olaba oyo omwana oba musajja General Muhoozi ng'ateeka ku social media ekifaananyi ky'oyo omukyala Kyagulanyi, ng'omuserikale ayimiridde n'emmundu mu nnyumba, omukyala ng'atudde awo ku fulowa ye ng'agendera ku mavi, ali ku maviivi, ekkabada zonna zigule, bamaze okubimenyaamenya, n'alaga ng'agamba nti laba kye tukoze, tumuggyemu information. N'ateekako oyo omusajja mutwe, ng'omutwe babusaze bwe bati. Ekyo kitegeeza ki? Ate ne government ne president n'asirika, awo ofunamu kyawo. Ekitegeeza nti kyakola akigenderedde, kyakututiisatiisa, kyakutulaga nti ye akola kyayagala, takolera ku mateeka, ate ffe tetulina kyakukola. Ekyo kikulaga nti gavumenti esazeewo okututulugunya mu kifo ky'okutusaamu ekitiibwa. So gavumenti ng'eyo bweba tekyuseemu endowooza, tetujja kugenda mu maaso. Erina okweddamu n'erowooza nti eno si y'engeri y'okufuga abantu. Ky'oba olaba nze nasabye tugende wamu tusabe, tukuŋŋaane, tutandike okulowooza tusobola tutya okwenunula. Si kintu kya kibiina, kino ekibiina kikoze omulimu munene ne kiwangula. Kino kyakwenunula, okusaba gavumenti okukyusako endowooza ne tutuula nayo ne tuteekako enteekateeka empya. Buno si bufuzi. We tutuuse bino ebigenda mu maaso tebiri. Nagambye mu Lungereza, they are normalizing violence, lawlessness, fraud. They are making it normal, but it isn't. So we are here to come together and say, no, we need a reset. We need a reset. We need to be governed democratically and peacefully. So si kintu kya kibiina kyoba olaba nze nkiteese maaso ga Katonda. Their rights, human rights, and their rights to democratic governance. He wants us to be united and not to be afraid. Fear is what those who want to govern us by force, by violence, use. So he wants us not to be afraid, to come forward and unite and demand our rights peacefully. This is his message, and that's why I thank very much His Grace Archbishop Paul Semogerere for agreeing to lead this prayer, which is a personal request from a family member. This is the practice in our church, but knowing that this is an unusual prisoner who represents political ideas and is right now not free because of his political views. So that courage to step forward is what he's asking from us. Thank you. An opportunity.
Look, the charges against Dr. Besigye are political. The charges, flimsy charges against the leaders who have been held, who are still being held, like the NUP deputies, Lina Zedriga, Jacqueline Kamshaba, are political. The charges probably that they would bring against all these more than 600 people they are holding will be political. So it's a political question. And yes, we want that political issues are settled on the table through negotiation, not by imprisonment, by torture, by violence. Yes, if there is an opportunity to discuss, we will discuss the political questions that people disagree with the government about. Ugandans through taxation. That is where most of our money comes from. Yes, government also borrows externally, borrows. And the grants, free money, gifts have become fewer and fewer. So that is how our budget is. It is of concern how that budget, that money collected from poor Ugandans is spent. Remember, the majority of our people are very poor. But that money, when you see how the government spends it after collecting it from very poor people, it's a sad story. So much of it is spent on the political class. You see these politicians and their big cars and their fat allowances and their wasteful ways of life funded from the taxpayer. Then you have also a number of other political people who are not even elected but who are shady. They are called advisors. They are also holding ministerial positions with a lot of money given out to them. So there's a political class that keeps increasing its emoluments, and that's taking from the poor person who doesn't have salt. But when they go to buy salt, they are taxed, right? Then there's a lot of money spent on a large army and security apparatus. Those are the ones who torture us, who beat us, who strip women, who go on social media and proudly drive intimidating messages at us. They are paid for by the taxpayer. They are paid for by this woman who sells tomatoes in the market after she has been taxed. So that's a whole security apparatus that is deep in the villages. They have spies in every village. All those are being paid money from our taxes. So it's a lot of money spent in wrong ways that could be back in the clinics paying for mothers, pregnant mothers. That's money which should pay for kids in school. Last night I was accepting to work with some friends of mine to pay for a little girl who has passed her P7 and got 6, aggregate 6, accepted in Maryhill, but no fees. Why should there be kids who are not paid for by the government in secondary school? Because the money is going towards a security apparatus to oppress us, not to empower and not to educate our children. So yes, we should ask questions about that budget. And wait, see these politicians, the speaker and her MPs, they will arrive and ask for an increase and they will give it to themselves. These are sad things. This is a denial of life. Because when we don't have doctors who are well paid, there are many doctors in this country unemployed. The government cannot pay them and send them to Karamoja and send them to Kisoro to work for our people. They will not pay them, but they will overpay politicians and soldiers. Misplaced priorities. Yes, thank you, Honorable Winnie. Intimidation, fraud, persecution,
to govern by force. Is that is that the way forward? Or is it a democratic way of discussion, negotiation, agreements, and moving forward? That choice needs to be made, and let's work on how to make that choice. And don't get ourselves bogged down with who's going to lead this. That's not the question to start with. Maybe in Uganda, you did